ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையிடம் நமக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான எண்ண ஓட்டங்களையும் கவலைகளையும் அன்னையின் பொற்கமல திரு பாதங்களிலேயே முழுமையாக சமர்ப்பித்துவிட்டு நமது தியானத்தில் நாம் இன்னும் ஆழமான அந்த ஆனந்தத்தை, அமைதியை உணர்வதற்கு நமக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்பதையும், நமது இன்றைய தியானத்தில் நம்மை அன்னை அவர்களே வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும் என்பதையும் மனப்பூர்வமாக பிரார்த்தனை செய்து அன்னையிடம் பக்தியுடன் வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். तीन महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव सा
कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருக்கலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, தங்களின் கடல்கள் கரையை சுத்தப்படுத்துவது போல எங்களின் இதயங்களையும் தயவு செய்து சுத்தப்படுத்திவிடுங்கள். தாயே, எங்களின் செயல்களில் எவ்வித எதிர்வினைகளும் இல்லாமல் பற்றற்ற நிலையில் நாங்கள் இருப்பதற்கும் தங்களைப் போன்ற பொறுமையையும் சகிப்புத்தன்மையும் எங்களுக்குள் நிலவி நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் பூமி தாயாகிய தாங்களே எங்களுக்கு அந்த அருளாசியை வழங்க வேண்டும். மந்திரம். ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. நமது கவனம் அப்படியே நமது மூலாதார சக்கரம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். அதிலுள்ள குறைகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் முழுமையாக நிரம்பி இருக்கவும் ஆசிர்வதியுங்கள். மந்திரம். ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री
आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो நமக. நமது கவனத்தை அப்படியே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வசேஷன் கூறலாம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या
गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः கவனத்தை மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உடல் உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தயவு செய்து பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனங்களையும் தூய்மையற்ற விருப்பங்களையும் தேவையற்ற கடந்த காலத்தின் சிந்தனைகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதியும் ஆனந்த நிலையும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும்
அனைத்து விதமான உடல் உபாதைகளையும், எதிர்மறை தீய சக்திகளையும், எதிர்காலத்தை பற்றிய பயத்தையும் தயவு செய்து ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும், அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும், நான் என்ற அகங்காரத்தையும் முழுமையாக எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதியும் ஆனந்த உணர்வையும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து ஆசீர்வதியுங்கள். கவனத்தை மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும், எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து ஆசீர்வதியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு தயவு செய்து எங்களை கள்ளம் கபடமற்றவர்களாக மாற்றுங்கள். தாயே, நாங்கள் அதன் மூலம் தங்களின் கவனத்தில் எப்பொழுதும் இருப்போம். ஸ்ரீ கணேசராகிய தாங்கள் எங்களுக்கு ஞானத்தையும் பாகுபாடு அறியும் குணத்தையும் தந்தருளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் அன்பு, கருணை, பக்தி, மன்னிப்பு போன்ற குணங்கள் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து ஆசீர்வதியுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான பாசாங்குத்தனமான காரியங்களும், தவறான எண்ணங்களும், தேவையற்ற நிலையற்ற கட்டுப்பாடுகளும் எங்களிடமிருந்து மறைந்து தங்களின் அன்பு மட்டுமே எங்களுள் நிலவி இருக்க தயவு செய்து ஆசீர்வதியுங்கள். கவனம் நம்முடைய வலது மூலாதார சக்கரம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயர். அனைத்து அசுரர்களையும் அழிப்பவர் தாங்கள்.
தங்களின் அருள் ஆசியால் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறைகளும் அழிய பெறட்டும் தாயே. தாயே, எங்களுக்குள் தெய்வீக சக்திகளை நிலைநிறுத்துங்கள். வரம்பற்ற சக்தியின் அதிபதியாகிய தாங்கள் ஞானத்தின் அதிபதியாவி எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானம் நிலை பெற்றிருக்க தயவு செய்து ஆசிர்வதியுங்கள். 5 மூலகங்களையும் ஊடுருவி வருபவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் அதன் சக்தியை நிலைநிறுத்துங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளையும் அகற்றிவிடுங்கள். எங்களின் மனம் தாராள குணம் கொண்டதாக இருப்பதற்கும் தயவு செய்து ஆசிர்வதியுங்கள். வாழ்க்கையின் 4 நிலைகளிலும் நிலை நின்று அதன் மூலம் ஆன்மீகத்தை உணர்த்துபவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கான தடைகளை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். மாசற்ற மற்றும் தூய்மையான ஞானத்தின் அமைதியான இறைவனாகிய தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களை அகற்றிவிட்டு எங்களுக்குள் தங்களின் தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நமது கவனத்தை வலது மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கார்த்திகேய அஷ்டகத்தை நாம் மனதிற்குள் உள்வாங்கி அந்த எண்ணங்களற்ற தியான நிலையில் நிலைத்திருக்கலாம். श्री कार्तिकेय अष्टकम्। हे स्वामीनाथ करुणाकर दीनबन्धो श्री पार्वतीश मुख पंकज पद्मबन्धो श्री शादिदेव गणपूजित पादपद्म वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेवनुत देवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्य मृदुपङ्कज मञ्जुपाद देवर्षि नारद मुनीन्द्र सुगीतकीर्ते वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् नित्यान्नदान निरताखिल रोगहारिन् तस्मात् प्रदान परिपूरित भक्तकाम श्रुत्यागम प्रणव वाच्य निजस्वरूप वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् क्रौञ्चासुरेन्द्र परिखण्डन शक्तिशूल
पाशादिशस्त्रपरिमण्डितदिव्यपाणे श्रीकुण्डलीशधृततुण्डशिखीन्द्रवाह वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेवरथमण्डलमध्यवेद्य देवेन्द्रपीठनगरं दृढचापहस्तम् शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् हारादिरत्नमणियुक्तकिरीटहार केयूरकुण्डललसत्कवचाभिराम हे वीरतारकजयामरवृन्दवन्द्य वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रितगाङ्गतो यैः पञ्चामृतैः प्रमुदितेन्द्रमुखैर्मुनीन्द्रैः पट्टाभिषिक्तहरियुक्तपरासनाथ वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् श्रीकार्तिकेयकरुणामृतपूर्णदृष्ट्या कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तम् भक्त्वा तु मामवकलाधरकान्तिकान्त्या वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् फलश्रुतिः सुब्रह्मण्याष्टकं पुण्यं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायान्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः सुब्रह्मण्याष्टकमिदं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். மெதுவாக நமது கவனம் நம்முடைய நாபி சக்கரம், தாய் தயவு செய்து எங்களுக்குள் திருப்தியை தந்தருளுங்கள், மன அமைதியை தந்தருளுங்கள். எங்களின் நல் வாழ்வை பாதுகாப்பவர் தாங்கள். ஆதலால் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான கவலைகளையும் பொருளாதார பிரச்சனைகளையும் முழுமையாக அகற்றப்படணும் தாயே. தாயே, எங்களுள் முழுமையான குரு தத்துவத்தை உணர வைப்பதோடு எங்களின் சுயம் குரு தத்துவத்தையும் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரம். தாயே, தங்கள் அன்பால் நாங்கள் பாதுகாப்பு உணர்வுடன் இருக்கின்றோம்.
எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளையும் அறியாமைகளையும் அகற்றிவிடுங்கள். தங்களின் அன்பை பிரதிபலிக்கக்கூடிய கருவிகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம். மெதுவாக நம்முடைய விசுத்தி சக்கரம். தாய், தயவு செய்து எங்களை சாட்சி பாவத்துடன் பற்றற்ற நிலையில் நிலைநிறுத்துங்கள். நாங்கள் முழுமையில் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து ஆசீர்வதியுங்கள். கவனம். மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞ சக்கரம். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிப்பதுடன் எங்களையும் மன்னிக்கின்ற அந்த குணத்தை நிலையாக பெற்றிருக்க தயவு செய்து ஆசீர்வதியுங்கள். கவனம். மெதுவாக நம்முடைய சகசிரார சக்கரம். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தேவையற்ற மனித குணங்களை அகற்றுபவர் தாங்களே ஆவீர். தாய், நாங்கள் தியானத்தின் மூலமாக எங்களின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் மேன்மேலும் முன்னேறுவதற்கும் தியானத்தின் ஆழத்தை உணர்வதற்கும் தயவு செய்து ஆசீர்வதியுங்கள். தாய், எங்களின் இந்த தியானத்தின் மூலமாக ஏற்படுகின்ற அந்த அமைதி நிலை, ஆனந்த நிலை எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலையாக நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து ஆசீர்வதியுங்கள். மந்திரம். ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सच्चिदानन्द साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. நமது கவனத்தை சகசிரார சக்கரத்திற்கும் சற்று மேலே கொண்டு சென்று எண்ணங்களற்ற நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். நமது இதே தியான நிலையில் 1986 ஸ்ரீ கார்த்திகேய பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவை நாம் இப்பொழுது கேட்போம்.
I'm sorry for being late. I did not know that this program is in a beautiful place like this. And here you see a beautiful painting of Michelangelo expressing the desire of the divine, your Father, to save you, to help you out. And it's working out. In Germany, we have had very great aggressive happenings. And that brought forth a devastating effect on the Western life all over. The value systems were broken. The idea of dharma was disturbed. Women started behaving like men, and so many people died. Very young people died, very, very young. All their desires were not fulfilled. All their life gave them nothing but war. That was a kind of a heat wave that came, destroying all the subtler things. When the nature gets its respite or is angry, it destroys only gross things. But when human beings start destroying, they destroy even the subtler things like your value system, your character, your chastity, your innocence, your forbearance. So now the war is on the subtler level. We have to now understand that all these things have brought such a shattering effect in the West, on the Western personality. So the first effort one has to do is to repair it, to put it straight, make it stand on its own legs. Because people lost their personality, their tradition. They had no moorings, no roots. And they started moving towards anything that was brought in as some sort of a intellectual experience. The women became very independent and they thought they can work out their own problems. That they thought they can become like men. Here the problem started, even in a worse way. Because woman is a woman, and a very little thing which is called a man in her.
And when she tries to avoid what she has and develop something that she has very little, then she becomes funny. But she may be possessed by so many men who are dead. The desire to become manly can attract so many bhuts who want to enter into woman's mind. When they enter, they have the garb of a woman and mind of a devil. And the women can not see it, because maybe with those devilish things in the worldly way they might be successful. They might be better off. Maybe they can dominate everyone. They might become meticulous like men, absolutely matter of fact, very neat, tidy, clean, devoid of all beauty and sweetness. Then these women ultimately become like vampires. So though the war is over, it is working through the women of Germany, I think. I had heard this attack had come before also, and there were women called as Amazonic. Now that history is repeating itself again. The other day I had an interview with a German lady, and I was amazed at her attitude, because I felt she is still a Nazi in her, some Nazi booth is sitting in her. She was a double personality. One way she was talking sweetly, another way she was a Nazi. And a fascist. Very cunningly, they have got arguments. The first thing they can do is to say that we are siding with downtrodden people, like India. Indians are Aryans, we are Aryans, and we are people who are sympathizing with the Aryans. Indians are spiritual people. And they feel they are like Indians, of all the things, can you believe it? The quality of life should improve, is the point. The quality of men is different from that of women, I have told you many a times. And if women try to be manly, then they cannot achieve anything proper. We have had many like this. You have seen Mao's wife. You have seen Mrs. Chiang Kai-shek. Now this new lady, Carlos her name is, Marcos. So many women like that. They always make a mess of things when they try to be manly. In the history we have many women. In India, women are very well equipped. We have had women like Jhansi Ki Rani, who fought against the British. She was a widow. She tied her child on her back and fought the British. They say that her horse jumped from 180 feet from the turret of a fort
And the Britishers have written down that though we have got Jhansi, the victory comes to us, but glory goes to Jhansi Ki Rani. We have had great women in India. Like Noor Jahan was another great woman. We had Chand Bibi, Ahilya Bai, but they were all women. They didn't have ego of men. When it comes to, one can work in the offices with men, but they need not become men. I'll tell you an example of my own. I had to build our house in Lucknow. I did it in a real woman style. And I built a very good house, better than any man could build, in a very, very cheap way. Like a man would go, first of all, he'll get an architect. Go and measure everything, then he'll try to fit everything into it beforehand. Then he will, in his ego, go to some expensive place, shop, get something expensive, be cheated by that. Then again in his ego, he'll go and get some very expensive labor and appoint somebody. He'll be in charge of everything, in charge. I did in a very different way. I had money, so I went and found out who are the best people, who have the best bricks. The house was to be built by bricks. Then, what else do you need? Just like a woman would cook her food, you see. You need also sand, all right? Then you need cement, and you need iron bars and labor. So I didn't go the way men went round. I found out the man who was selling the best bricks. So he said, I have no money because I have to put up those kilns and fill them up with the bricks, and for that you require initial money. I said, all right, I'll buy one whole kiln from you, whole one. How much will you take from me? He said, 5,000 rupees sufficient. But he said, if the kiln goes off or there's something wrong with it, if it is misfired, then it is to your lookout. I said, doesn't matter. You put one kiln in my name. So I bought a complete kiln from him, complete. Kiln is a thing where they put all the bricks, you see, and then cover it with mud and fire it from down below. Sometimes it could be that the whole thing can go into a waste or crumple down. I said, you do like that. Only 5,000. When it is nicely fired and all that, it would cost you nothing short of 50,000 rupees. Then I went to the river and I said, how much for a one part, as they call it, a big area of sand? They said, at this time, when it is summertime, it's very little. But in winter time, it will be quite a lot. A man would go, he'll say, all right, now you need so much, bring it now. Then you will need more, you bring it now. But I didn't do that. I said, summertime is a nice thing, cheap you are getting, why not buy the whole? So I bought the whole part, the whole area of that sand. All right. Then I went for the ironmongers. I said, now what about iron? They said, you have to order. But if you order in bulk, then we'll give you much cheaper. And cash down you have to pay so much. I said, all right. I ordered it. So it was all ready. Just like we do for cooking, you get everything ready-made, ready there. Then what we needed was wood. So they said wood will come from Nepal. I said, all right. What else? They said from any other forest it can come.
So I went to a forest in the center of India called Jabalpur. There I ordered. The whole wood was cut, newly cut, and in an auction I bought a lot of wood from there. And I got all that there. Plus I got the marble from there. This marble was never used before, anywhere. I said, it's very simple. I can use this marble for everything. So I got marble and wood together from that place. Then the labor. Then I asked my friends if they knew any good workers who are good at masonry work. They said, yes, this one is good, that one is good. So I called all of them. I said, see now, you can stay with me in this house. And I'll feed you very well, and I'll give you food, and I'll look after you very well. So they all settled down with their family. And I used to cook for them. By cooking, I won them over. And they would do anything for me. Absolutely. They are so kind to me. They would produce new technique that they knew. They would produce an effect of marble out of the cement. All kinds of art that they had, they put there. So such a big house with 20 bedrooms and 5 drawing rooms, dining rooms was created within 1 year's time. Not only that, but the price of the house, nobody can believe, was 1/10 of the one that the architect would have taken. But it was all written so well, everything done so well, because I didn't know how to write accounts. So what I used to do, every day I used to say, all right, today I take out so much money. Then this much was spent. Like that I wrote every day. And not one single rupee was missing in that. So nobody could prosecute me, no problem. Otherwise, all the officers who built their houses there had to go through lots of problems. Their income was taxed, this thing, nothing happened. And I got such a huge house made in such a little money. And such a house that people said that even Taj Mahal may fall down, this will not fall. But I made a good foundation, everything, because I had bricks so cheap. The whole of the thing I bought for no price at all, and half of it I sold back because so much remaining. Then whatever I had bought, the sand, I brought it, sold half of it because I didn't need it at a double the price, so I got my sand free. The wood that I had brought from there, I got it properly chiseled out, and I had a little tank in which I put it. So the whole thing became absolutely, what you call that, weatherproof. I got it out, and half of it I used, half of it only, for 100 windows and 60 doors. And the rest of it I sold. And even the chips were sold as burning for wood. You see, burning wood, what you call that. So you can imagine, something was sold as timber and some for the hearths. But I had to do cooking for them. I had to look after their comfort. I got them nice blankets and nice beds to sleep and this and that, so they were very happy. That's how a woman works out. And everybody was amazed. They could not find any faults with my accounts. They could not find faults with anything. And I told all my husband's friends to keep 5 miles away from me. Because he was working with the Prime Minister. People would have said that, all right, she's taking bribes and things like that. Then there was another problem was that they would have come and told me this not good, that not good. I kept them out because only they can argue. Men can only argue. Women produce the results. No conferences, nothing. I said, nothing doing. Let me do the job myself.
Very nicely in the company of all these people, I built the house, a beautiful house, which I think they have taken a film, and you might be able to see the house that I built. So when the woman who is a Sahajogini must develop her these special qualities, because she is very intuitive, woman is very intuitive. She always reaches the right conclusion in no time. If she is a woman, but if she is half man and a little of a woman, then I don't know what sort of a thing it is. So a woman should try to be a woman. She's so powerful. She's powerful like this Mother Earth, who can bear every sort of thing, and she can give the best that is with her. Extremely sacrificing, extremely giving, forbearing, loving, forgiving. When men develop the woman's quality, then they become saints. But not the woman's quality that they run after women. This kind of a nonsense is not there. They have to be veeras, they have to be chivalrous people, they have to be brave. They have to be brave, but with that they have to develop compassion, forgiveness. But I think it is the other way around in Germany very much, and I find around also among Western Sahajogis this is a very common affair going on. Women develop horrible egos. In India, women work. Everything they do. We have had great orators since long time, well known. But they don't have ego. My mother was honors in those days when there were only 2 or 3 women who had done such a degree, but I never saw her with any ego in her. My own daughters, one of them has done architecture and also interior decoration. She's not now working because her husband is working all right. But she makes houses for others, she draws for others, she helps others freely. And she has such friends. So what is the achievement of a woman? She has more people around her. Human power. She has more human beings around her. And what is the capacity of men? They have all the bills of the house to be paid. They have to pay for the insurance, the repairs of the car. Let them do the dirty jobs. Women receive all the love letters from the children, from the husband, from everyone. They are loved. They are cared for. Now, because they have become manly, they don't have all these advantages. Like formerly, if you are going in a bus, they would give a seat to a lady. Now nobody does that. Once a lady was traveling, old lady, and there was one young fellow sitting there. I said, why don't you allow her to sit down? He said, why should I? She's also wearing a pant, I'm also wearing a pant. This old lady was wearing trousers. So he said, why should I give her seat? She's wearing a trouser, I'm wearing a trouser. What's the difference? So all that is our advantage and privilege we are losing by becoming men. And what do we gain? What do we gain? Actually, on the contrary, I think in modern days, women are much more slaves of men than they were before. They get very upset. Say there's a Sahajogini. Now she's caught up very badly and she has certain problems. First thing she'll think about, oh God, now my husband will leave me, he'll take away my children, where will I do? She'll never think of Sahajam. But I met one extraordinary woman. I must say she was a real woman. She said, Mother, because I'm schizophrenic,
I want to get out of Sahaja Yoga. I'll divorce my husband. I don't want to see my children. Sahaja Yoga is much more important than me, than my husband and my children. There's a woman, she said, I am schizophrenic from childhood. I have discovered it now, and it comes back again. But mostly women are worried about themselves. Oh God, I'll have to leave my husband. Means what they were doing was to sponge on the husband. I'll have to leave my children. What about leaving Sahaja Yoga? If you think Sahaja Yoga is the most important, you can get rid of your schizophrenia also. Why should God help you? You are just thinking like ordinary women about yourself, only worried about yourself. Not worried about Sahaja. Same with some men, but men are not so much frightened because they think they can stand on their legs. And women should also know now they are Sahajoginis, that they are Sahajoginis, and mother is going to look after them. But if you are worried about yourself only, your husband, my house, my children, then you are a gone case. You are no more a woman now. It's not a sign of a good woman. A woman is that who loves all the children. Her loving capacity is great. But if she becomes miserly, if she becomes small-minded, then she is not a woman. தாயே, தாங்கள் கூறிய அறிவுரைகளை எங்களின் இதயத்தினுள் வைத்து நாங்கள் எப்பொழுதும் நடப்பதற்கும் எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து எங்களை பலம் உடையவர்களாக மாற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய தியானத்தை தந்தமைக்கும் எங்களின் கொடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.